This is our season to tap from these anointed men of God, anointed in the church and graced in academia. Our next speaker this morning that we're going to hear from him very soon doesn't want me to say much. So that if I don't say much, you understand me. But once I have the mic and I know him, I will say a little. And I'm sure he will bear with me. He's a very humble man. And he was born in 9th of October 1974 in Winnipeg. He is a sculptor by training and profession and has been practicing sculpture since 2001. He obtained his BFAs in sculpture in 2002. He has done a lot of courses, and in 2016, God promoted him from one level to the other. He became an assistant lecturer at KNUST, became a lecturer at Takoradi Technical University. He graduated, and by 2016, he obtained his associate professorship, and God is gradually using him. And I'm saying all this to inspire us that God is looking for the ability in us to come out. We have heard that it's not about availability, but the ability God has put in us. He is a man of God because he is a born-bred Christian and a Zionite. He is Professor Victor Koku Micah. He comes to the podium to speak on us on the topic addiction to addiction. Thank you very much. Which of them? Thank you very much. I'm humbled. I normally want to be mentioned by my name, and that makes it easier for me to associate with anybody I find around. As you mentioned, I like mentioning my age because I'm proud of the age I am. I'm 47 years of age. And I grew up in Zion. And all of us who got devoted to worshiping God, et nous qui se sommes dédiés à adorer Dieu, we've all prospered. Not prosperity in terms of having a lot of acquisitions, as Bob Marley said. on a prospéré, et puis c'est pas la prospérité en termes de... Understand what they say if somebody is rich. Quand on dit quelqu'un est riche, And he said, it's not about what you have. c'est pas ce que tu as, And appreciating life. mais c'est la paix du cœur et puis apprécions la vie. Although I'm supposed to talk about addiction, I will digress a little. Then we'll talk about choices as youth. Je suis supposé parler de l'addiction, mais on va parler aussi des choix de la vie. Choices are very important. Les choix sont vraiment importants. Very, very important. Vraiment importants. And the choices we make at any point in time either makes us or unmake us. Et les décisions que nous prenons dans la vie peuvent nous faire ou en fait. What I've realized lately is the youth of today make choices based on what a friend is doing. La jeunesse d'aujourd'hui prend les décisions à propos de ce que les amis font. And that is why most of us are found wanting at a stage in our life. C'est pour ça maintenant nous avons tous des problèmes. I have grown to believe that if I want to make a choice, my choices should be based on where I'm coming from. J'ai grandi en croyant que si je veux faire une décision, ma décision sera basée de là où je viens. And my capability. Et aussi ma capacité. So that if Dr. Agri will keep hair on his head. Si le docteur Agri va avoir cheveux sur sa tête. Yeah, it's because his hair can grow better.
C'est parce que ses cheveux peuvent grossir mieux. And if I don't keep hair on my hair, Et moi, si j'ai pas de cheveux sur ma tête, maybe I'm growing bald. c'est parce que je suis en train de devenir chauve. So why copy my choice of hairstyle Donc pourquoi est-ce que tu dois copier and not look for your own hairstyle that will fit you? et que tu ne veux pas avoir le choix de cheveux qui te This fait? has made the youth believe that if I see Micah drive a big car, I Dans should la be able jeunesse, to je crois que drive si je that vois car Micah en train in the de next few minutes. conduire une grande voiture, je dois avoir une voiture aussi. And these are the choices that are killing us. Et voici les décisions qui nous tuent aujourd'hui. I'm not so biblical, although I'm a Zionite. I would want to go more of the social level. Then the pastors will do more of the Bible Je ne suis pas une readings. personne biblique. But one major thing I believe in is Il y a une chose en laquelle je crois, whatever choice we make in life quelle should que be soit la committed décision to que nous God. faisons, Whatever choice we make should be committed to God. ça doit être I en say ligne avec la so décision de Dieu. because we choose before we go to God and talk to Him about what we've Parce chosen. que je dis cela parce que nous faisons nos décisions avant d'aller à Dieu. It means He's not blessing you for that choice you've made. Ça veut dire qu'il ne te bénit pas pour ce choix que tu as fait. So I will suggest to you, before you make a choice, go Avant to que tu God, prennes une décision, allez à Dieu. talk to Him Parle avec lui before you make the choice, avant que tu fasses une décision. and leave the rest for Him to handle for Et you. laisse le reste à lui. When you take a critical look at Moses, Si on regarde Moïse, at a point he was distressed à un moment donné, il était bouleversé because of the kind of things he needed to manage at that point. parce que à cause des responsabilités qu'il avait. So he fell on his father-in-law to take advice from him. Alors il est allé vers son beau-père pour So if you are here and you don't have any senior person you take advice from, any role model you take advice from, then you are lost. Si tu es ici et tu n'as personne avec qui So aller you have pour to prendre conseil, identify donc tu es a perdu. person in your church, your pastor, an elderly person who could serve as a role model, not anybody. Tu dois identifier quelqu'un And talk to him. dans ton alentour pour te donner conseil. When you go to Psalm 27 verse 4, Quand tu vas dans le livre de Psaumes, le verset he 27, said, "One thing I have asked from the Lord, il dit quelque chose dont j'ai demandé à Dieu, le chapitre 27, that verset I 4. shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple." This is a choice every youth should take first. I remember, Dr. Agre will remember some of us so well, who were very young. Reverend Zomolo will not allow you to stay home. Les pasteurs vont se rappeler que nous étions vraiment jeunes et le docteur Zomalo Who ne were va pas, part of every activity in church. ne va pas permettre que tu restes à la And I maison. can say to the glory of God that is paying currently. Tu dois être à l'église à tout temps. Et c'est ce Because qu'il fait actuellement. now I don't even make time to go to church at times. Because Sunday you have to be in a meeting. Parce que souvent, je ne vais même pas à Sunday l'église. I'm driving back to Takrade. Souvent, je dois conduire pour aller à But Takrade. the things we learned in our youthful age is what is keeping us. Mais les choses qu'on a apprises dans keeps notre on jeunesse, keeping c'est us. ça qui nous garde jusqu'à actuellement. Because if it's not for the Lord, at this stage I wouldn't have gotten to where I am. Parce que si ce n'est pas pour Dieu, je ne vais pas arriver là où je suis actuellement. I'm a Pro-Vice Chancellor to the biggest technical university in Ghana. Je suis le pro-vice-président pour l'une des grandes universités au Ghana ici. And these positions mostly are occupied by those who are about exiting or about going on retirement. Et ceux qui prennent ces positions, souvent, ce sont ceux qui vont... So I appreciate God so much for that. Now, the last thing I talk about choice before we move on is about the lady called Ruth. La dernière chose que je vais parler de Ruth. She took a firm decision. Elle a pris une ferme décision. And when you go to Ruth chapter 1 verse 15 to Et 16, quand tu vas dans le livre de Ruth, even when she was being asked to go back, he said, "No, I'll follow you." quand tu vas dans le livre de Ruth, lorsqu'on lui a demandé de se retourner, elle a dit non, qu'elle va suivre Naomi. Because she knew what she has seen in the person she wants to Parce follow. qu'elle sait ce qu'elle a vu en la personne qu'elle voulait suivre. And these are the choices I want us as youth to do, Et voilà les décisions que je veux qu'en tant que jeunesse, nous prenons. so that we prosper
and prosper well in the Lord. pour qu'on Amen. prospère dans le Seigneur. Okay, so I come to my substantive issue. You know, I will not be talking alone because I don't know it all. Je ne veux pas parler seul parce que je ne connais pas tout. I believe that we have to share knowledge. And Je pense knowledge qu'on doit partager. is shared by interaction. I must say, when I saw the first speaker, Professor Ampias, I was scared. Quand la première personne qui nous a parlé ce matin, quand je l'ai vu, Yes. j'étais Because effrayé. he's a seasoned professor. Parce que c'est un grand professeur. So please Et moi, je suis juste un débutant. on the same level. Donc, nous ne sommes pas au même niveau. Okay, so we want to understand what addiction is. Je veux qu'on comprenne ce qu'on veut dire par l'addiction. Please, can somebody try explaining to us what addiction is? Quelqu'un peut nous donner la définition de ce qu'on dit par l'addiction? Addiction. But nobody has come across that. We L'addiction. mentioned them a lot of time. On parle de l'addiction plus souvent. Okay. You see, when we talk of addiction, Quand on parle d'addiction, it's a chronic dysfunction of the brain. c'est un problème qui se passe au niveau du cerveau, That involve expecting a reward, motivation, and memory. qui fait qu'on espère un cadeau, une motivation et autres. One author also tried making it look like a complex brain condition. C'est un problème de cerveau qui est complexe. Why are they saying it's a complex brain condition? Pourquoi cette définition? People are trying to study addiction and see why does it happen? Where Parce- does it come from? Parce qu'il y a des gens qui étudient l'addiction et ils veulent savoir là d'où cela vient. For me. And they are all about choices. Et c'est tout avec les décisions. So that is why I went a bit into choices before starting the C'est addiction. pour ça que j'ai parlé de décisions avant de parler d'addiction. Okay, so when we say malfunction of the brain, then it means you are not taking right. Quand on dit que le cerveau malfonctionne, ça veut dire que tu n'es pas tout à fait normal. So once you are not thinking right, it means you are not a proper human being. Donc si tu ne penses pas normalement, ça veut dire que tu n'es pas un humain complet. So we'll try to understand addiction based on the few definitions. Donc that on va essayer de comprendre ce qu'on dit par l'addiction. When somebody cannot stay away from a particular practice, Quand quelqu'un ne peut pas quitter une pratique qu'il a fait pour longtemps. when the person cannot have self-control, Quand quelqu'un ne peut pas se contrôler. and when somebody doesn't mind how you see him or her, Et quand quelqu'un s'en fout de la manière que tu la vois ou tu le vois. these are all what point out that the person is having an addiction. Ce sont ces choses qui nous font savoir que la personne est addictée. Most of the time, what we look at addiction to mean is taking of substances like cocaine, weed, and all that. Plus souvent, quand on parle d'addiction, nous pensons aux herbes et à la cocaïne et autres. But now we have been made to understand that there are behavioral addiction as well. Mais maintenant, on comprend avec l'évolution de la technologie et tout, il y a beaucoup d'addictions dans ce monde. And the behavioral addiction are like gambling, Les autres addictions sont comme anger. jouer, se fâcher. Somebody eat in excess. That's an Il addiction. y a as d'autres, well. c'est manger beaucoup qui est leur addiction. Somebody is attracted to technology. Il y a d'autres, c'est la technologie. Then that when he picks his phone, he can't do away with it. Et quand ils n'ont pas le téléphone pour 2 minutes, ça devient un problème. Some are addicted to sex. Il y a d'autres, c'est le sexe. Others are addicted also to their work. Il y a d'autres, c'est le travail. Now we'll try looking at some of those behaviors and Mais see the consequences on va that come prendre- with those behaviors. On va prendre quelqu'un en compte et définir cela. Have you really taken a look at somebody who is addicted to alcohol? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est addicté à l'alcool? He either has his face changed, Souvent, vous allez voir qu'il a un visage déformé. looks more beautiful than he
should look. Et il est un peu plus beau qu'il doit être. And those who do gambling, Et ceux qui jouent aux jeux électroniques, with their last coin, they will gamble. avec leur dernier argent, ils vont jouer. I don't know the word to use for, but now when you go to our universities and even secondary schools, people are so addicted to gambling that when their fees are given to them, they gamble with it first before they go to pay the fees. Maintenant, quand tu vas dans nos universités, même les étudiants, même leur dernier argent, ils vont prendre ça pour jouer au jeu. Parce qu'ils sont addictés. A lot of them are dropping out of school because of being addicted to gambling and not being able to study. Ils utilisent même leur scolarité pour faire cela. So choices come in here. I mentioned earlier that as a human being, you should learn to choose. Donc, en tant qu'humain, tu dois savoir comment faire tes décisions. I don't even watch football Moi, je ne regarde pas le football. because if I'm sitting behind the TV and watching football, I will never get up from the TV. Parce que si je m'assois pour regarder le football, je ne vais jamais me lever. I get so engrossed with the activity that it can affect me. So I made a decision, I think in 2001 or so, never to watch football. Je deviens so addicté à cette activité de regarder le football que j'ai refusé de le faire encore. I don't have any program on television that I say this is my favorite program Je ne regarde pas la télévision. Je n'ai même pas un programme préféré. because I know myself. I know Parce que how je me well connais. I will be addicted to watching TV. Je sais que je suis addicté à la télévision. Somebody is watching. I sit beside you. I watch a little. I get up. Mais quand quelqu'un est en train de regarder, je vais m'asseoir à côté de toi, regarder un peu et puis me lever. I can't talk about a movie, a full-length movie that I've watched before. Je ne veux pas regarder un film I'm not saying complet. It's a good attitude, Je ne dis pas que c'est une bonne attitude. but I think that once I discovered myself that this is my problem, then I need to work out on that and make sure I don't get addicted to Mais it. lorsque j'ai su que regarder la télé est mon problème, j'ai vu que je devais faire avec cette addiction. And that is what we are not doing right. So even when we know we could be addicted to it, oh, you let me try. Next time I'll stop. I'll try. Then you keep on trying till the end. Donc on continue à dire que oh non, je vais arrêter, mais on n'arrête jamais. I would advise you that if you have not started a character, don't start it. Je vais te conseiller que si tu n'as pas encore commencé quelque chose, ne commence pas cela. Forgive me, Pastor. I take a bit of alcohol. Pardonnez-moi, mais moi je vais vous dire, je prends l'alcool. Even the small I take, mine is once a while. Even that one I want to quit, and it's not easy. Même le petit que je prends, c'est de temps en temps même. Avec le petit, je vais arrêter, je ne peux pas arrêter. So please, I'm begging of you, if you have not started any of these things, Donc je vous demande pardon. Si vous n'avez pas commencé les choses qu'on a citées tout à l'heure, ne commencez pas. sex addiction. L'addiction au sexe. Reverend Zomolo did an illustration in church Notre papa Zomelo a fait quelque chose sur ça, une démonstration sur ça. when he was talking about sex addiction. Quand il parlait de l'addiction du sexe. So he cut 2 bread slices into 2 Donc il a coupé 2 pains en 2 and put groundnut paste on one of the slices. et il a mis la pâte d'arachide là-dedans. Then he put margarine on the other side. Il a mis du beurre dans l'autre Then he put them together et il les a mis ensemble. and separated the bread pieces again. Et il les sépara encore. There is no way it could be separated. You have some groundnut paste here, you have some margarine paste here. Et on ne pouvait pas les séparer parce qu'il a mis les deux ensemble. Donc il y avait du beurre et la pâte d'arachide ensemble. And spiritually, it affects us as human beings. Et spirituellement, cela nous affecte. Because I carry the spirit of the lady I sleep here, I carry this one, I multiply them, I carry this one. Parce qu'avec le sexe, tu prends l'esprit de la femme avec qui tu couches, tu prends l'esprit de l'autre. Everybody has a spirit around him, which the traditionalists believe it's an aura around everybody. Et tout le monde a un esprit. Some are negative, some are positive. Il y a d'autres qui sont négatifs et il y a d'autres qui sont positifs. How many of the negatives are you carrying with you? Combien d'esprits négatifs est-ce que tu as actuellement? So that it gets to a point, On arrive à un niveau où you can't even determine what your genes are because you borrowed a lot of genes. tu ne peux même pas dire ce que tes gènes sont parce que tu as beaucoup de gènes en toi. So you see, I'm not here to condemn activities that we do. Je ne suis pas ici pour condamner les trucs que nous faisons. The excesses.
when we overdo them. Mais je suis venu ici pour parler parce que quand on les fait au-delà de ce qu'on doit faire. Do these particular things. So how well are you underdoing them or overdoing them? Donc comment est-ce que tu fais ce truc? Tu le fais bien ou bien tu le fais au-delà de ce que tu dois faire? When we talk of work addiction, Quand on parle de l'addiction au travail, I have a friend who goes to work by 6 o'clock. j'ai un ami qui va au travail à 6 heures du matin. Stays in the workplace till about 6 o'clock. Il reste là-bas jusqu'à 6 heures du soir. He is married to a wife and 2 children. Et il a une femme et des enfants. How will the children get to know him? Comment est-ce que les enfants vont connaître le papa? How will the family enjoy from him? Comment est-ce que la famille va s'amuser avec lui? Not only for the men, but for the women as well. Pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes aussi. It's breaking homes. Cela est en train de détruire les familles. Those addictions are drawing people away from the church Ces addictions sont en train d'enlever les gens dans l'église. because one will not be there to help the other to take the children to. Parce que l'autre ne sera pas là pour aider la famille à prendre soin des enfants. I'll go a little into the substance abuse before we go to other areas. You know, it's a nice experience smoking weed, a friend will say. Il dit que c'est une excellente expérience de fumer la drogue. But somebody goes and never come. Mais il y a quelqu'un qui va fumer et la personne ne revient jamais à lui. Others go and come. What shows you go and come back? Il y a d'autres qui vont et ils reviennent. Maintenant, qu'est-ce qui va démontrer que toi tu vas le faire et puis tu seras normal? And this is what is causing a lot of madness to our youth. Et c'est ce qui est en train de faire que les gens sont en train de devenir fous actuellement. A lot of us have not stripped our dresses off, but we are mad. Nous ne sommes pas nuls, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont fous. Because what we say, our actions, look more like madmen in the streets. Parce que nos actions et nos paroles ressemblent beaucoup à des gens qui sont fous dans la rue. So please, for you not to be categorized among the mad in good clothes, please stay away from some Donc of pourquoi these on ne te substances. catégorise pas entre les gens qui sont fous, quitte la drogue? I would wish you can just show me one person who has really smoked weed very well and you can see him well. I don't Je veux know que vous me montrez quelqu'un qui a fumé de la drogue. Et puis quand vous voyez cette personne, vous voyez que la personne est normale. Okay, so I went to Ghana National College Donc je suis allé dans un collège bien connu ici au Ghana. and I happened to be in a room of 16. Et j'étais dans une chambre et nous étions 16 dans cette chambre. You'll be surprised, only 2 of us are like normal human beings working. Vous serez walking surpris around. si je vous dis qu'il n'y a que 2 d'entre nous qui sommes normales. Because our room was a transit point. Parce que notre chambre était le point de transition. But as I said earlier, because some of us had had some teaching at home about morals and Christ, Mais à cause des enseignements que nous avons vus dans we nos were guided maisons, to be on the right path, not nous to étions be sur la voie on the wrong. droite. Because when you go for Bible studies, one of the tests we'll be reciting every day is, I don't know how to say it in English proper. What's it? Quand nous étions à l'étude biblique, nous avons un texte qu'on disait, Psalm 1, ok, Psaume chapitre 1, le verset 1. So that's why we have the pastors here. They will help us go by that. C'est pour ça que nous avons les pasteurs ici, ils vont nous aider. So, you see, these choices we C'est- mentioned earlier Ces décisions que nous avons mentionnées plus tôt, are what are dragging us into these lives that we live. les décisions qui nous prennent pour entrer dans ce genre de vie que nous menons. 2 weeks ago, I was talking to our students, no, about a month ago, talking to our students at a sexual harassment forum. Il y a un mois de cela, je parlais à des étudiants sur les actions sexuelles qui ne sont pas bonnes. And I asked them, what is the edge you have over your colleagues? Donc je les ai demandé qu'est-ce qui vous attire envers vos collègues. Let's say myself and this gentleman, Disons que moi et lui, we all hold a first degree nous avons un bachelier, in the same course area, let's Dans le- say lab technician, ok, dans la même matière. and we go to look for a job. Et on va chercher un travail. He had first class, I had first class, J'ai un premier classe et il a aussi un premier classe. and they need one person. Et ils ont besoin d'une seule personne. What should be the edge for me to overtake him, or what should be the edge for him to overtake? Qu'est-ce qui va attirer la personne pour m'employer ou l'employer? That is character. C'est notre caractère.
So everybody as a youth, you have to nurture a character that will give you edge over a friend. Donc, en tant que jeune, tu dois élever un caractère ou avoir un caractère qui va te mettre au-dessus d'une autre personne. Which of them are you choosing? Are you choosing humility? Are you choosing C'est quel caractère que tu as? L'humilité, Are you choosing le bien parler, dressing well? bien s'habiller. Which one are you choosing? C'est quel caractère est-ce que tu as? Which one can be tagged to you? C'est quel caractère quand on te mentionne, on sait que voilà, c'est toi. I intentionally chose humility. Moi, intentionnellement, j'ai choisi l'humilité. And I work at it so that I can respect everybody. I don't have to speak against anybody rudely. Even if you are biting me hard, I just keep quiet and go. Et j'ai choisi l'humilité et je travaille envers ça pour ne pas que je parle mal de quelqu'un. Même si tu me mords, je me tais et je m'en vais. So I always have an edge. Donc je suis toujours au-dessus de quelqu'un. Over somebody is not negative. I don't backbite. Et être au-dessus de quelqu'un, c'est pas Make sure négatif. I do the right thing that I'm supposed to do as a human being. So please, it all boils down to choices. I'm talking of addiction though, but addiction goes well when you don't do good choices. Et tout cela revolve aux alentours de notre décision. When somebody is addicted to drug, even when he's smelling, he doesn't hear he's smelling. Si quelqu'un est addicté à la drogue, même quand il sent, il ne sait pas qu'il sent. So I'm pleading with you, so we all stay away from someone. Donc je vous demande pardon pour que vous restez au quart de ces choses-là. So to look at what causes us to get addicted. Donc pour voir les trucs qui nous font addicter, And one is the brain. le premier c'est le cerveau. The brain comes in two forms. Le cerveau vient en deux parties It is when you go to ou en taste deux formes. and you enjoy it and you stay there. Il y a un, quand tu vas et tu goûtes la chose, tu restes là-bas. And the brain also has to do with, do I have to say, ancestral handover. Et il y a, la deuxième partie, c'est que quand tes ancêtres ont fait la même chose, It's in your genes. ça est en toi. Toi aussi, tu vas faire cela. So I drink so much, my daughter would want to drink as well. Non, moi aussi, je bois beaucoup. Ma fille aimera aussi boire beaucoup. So how do you prevent the brain getting you Mais addicted? comment est-ce qu'on peut prévenir le cerveau d'être addicté à ces choses? When I was talking earlier, I mentioned prayer. Quand je parlais plus tôt, j'ai mentionné la prière. There is one thing I really can boast of. Il y a une chose que j'abuse beaucoup. I'm very prayerful. Je suis vraiment quelqu'un qui prie. I'm very prayerful. Je prie beaucoup. But I don't know how to pray. Mais je ne sais pas comment prier. So my mother taught me to pray that I should talk to God as if He's standing in front of me. Donc ma maman m'a appris que de parler à Dieu comme s'il était devant moi. So mine is more of a conversation. Donc ma prière est comme une conversation. I don't know how to pray shouting and making noise. Je ne sais pas comment prier en criant et faire des I bruits. was inspired by Matthew chapter 6 verse 6 downwards. That Je suis is one inspiré verse I remember so well. avec le verset Matthieu chapitre 6. It talks about the fact that go into your wardrobe, into your closet, Il est écrit que and speak cachez-vous to your God who hears in secret. et parlez à votre Dieu qui entend dans le Your secret. God who hears in secret will reward you openly. Et votre Dieu qui entend dans le secret va exaucer vos prières dans l'ouvert. And that has guided me. Et c'est ce qui m'a guidé jusqu'à là. I don't remember the last time I left my room without kneeling. Je ne me rappelle pas la dernière fois dont j'ai quitté ma chambre sans m'agenouiller. And yet I don't even know how to pray proper. So Et all I'm saying is we should all learn to pray. We should learn to communicate to God. with tout ce que God. je veux dire, c'est que apprenons à prier. Désolé. We should behave as if God is just standing beside us Faisons comme si Dieu est devant nous and we are talking to Him. et nous sommes en train de lui parler. And He never disappoints. Et il ne ment jamais. He never disappoints. Il ne déçoit jamais. Then the second means of getting addiction is early exposure. La deuxième chose, c'est être exposé plus tôt. Most of us are unfortunately coming from areas where some addictions are going on. Malheureusement, beaucoup d'entre nous venons des places là où il y a des addictions. How do you stay away from such addictions? Comment est-ce que tu restes à l'écart de ce genre de choses? I have a friend and J'ai un ami, he was coming from the seaside. il venait de là où, de côté de la mer. He was called Neyi Afizi. I mention his name so that those who know him in Yoruba
Et c'est le nom qu'il a mentionné. He told us one thing one day after school. Il nous a dit quelque chose après l'école une fois. He said, Kwegu, from where I come from, I don't have anybody to look up to than to be going to the seaside. Il a dit, coucou, là d'où je viens, je n'ai personne à qui regarder, mais juste aller à la mer. So me, I've made up my mind. I will never make friends from this side going. I'll make friends from this side. Donc je me suis dit, il nous a dit qu'il ne va jamais faire des amis de ce côté, mais il va faire des amis à ce côté. And he's a big man now. Et maintenant, c'est un grand homme. So these early exposures can affect us. Donc ces expositions All I'm plutôt, saying is, as a youth, decide on what to do when you realize you are in an area where addiction is going en on. tant que jeune, décide à ce que tu dois faire quand tu es dans un côté là où il y a des addictions. If where you are, there are a lot of noise, make a friend at where there are no noise. Si là où tu es, il y a beaucoup de bruit, fais un ami là où il n'y a pas de bruit. Move away from the area you are if there is nobody who has acquired a degree. Quitte les lieux là où tu es et il n'y a personne qui a un bachelier ou un diplôme. And make a friend from a home where there are degree holders. Et fais des amis là où il y a des gens qui ont des diplômes. Early exposures. Être exposé plus tôt. When you read in the news, somebody around 12 years is pregnant. Quand vous lisez dans le journal, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont 12 ans et ils sont enceintes. 10 and 15 years is living wayward life. Quelqu'un qui a moins de 15 ans en train de vivre une You don't vie need débauche. money to live a good life. Et cette personne ne vit pas une bonne You vie. need change of mind and change of attitude. Tu as besoin d'un changement de pensée pour avoir une bonne vie. Having looked at the causes of addiction, let's look at the 4 stages of addiction. Regardons les 4 stages d'addiction. Anybody who is going through addiction, or Toute personne qui traverse l'addiction or who has taken a lifestyle that he or she sees is getting addicted to, ou qui mène une vie d'addiction, go through some stages. cette personne passe dans des stages. Once you cross the 4th stage, Et quand tu passes les 4 stages, then it means you are at ça veut dire que tu as un point vraiment critique. a point of probably no return. Un point là où tu ne peux plus te retourner. Because most people who go through addiction, even when they are corrected, don't become normal. Parce que là, beaucoup de personnes, quand ils vont dans les addictions, quand on les correcte, ils ne reviennent plus là où ils sont. So don't go through addiction and try and come back. You might Donc- never be normal. Donc, ne pense pas à aller pendant les addictions et tu vas penser que tu vas revenir. Tu ne seras plus normal. The first stage of addiction is experimentation. Le premier stage, c'est l'expériment, You see, I see my friend l'expérimentation. going to the corner to take a Je, weed. je vois mon ami aller dans un coin pour prendre de la drogue. He tells me, I said, no, let me go and see how it looks like. Et puis il me dit, puis je dis, ok, allons, je vais voir comment ça est. I go and try the first time. J'ai essayé la première fois. That is where I'm experimenting. C'est quand je suis en train d'expérimenter. The truth is, La once vérité, c'est que- somebody is drawing you to that, Quand quelqu'un t'attire à ce genre de choses, he will make you see that it's the best of things you can ever see. il va te faire voir que c'est la meilleure des choses qu'il peut être. And true too, when you smoke, it feels good. Et c'est vrai, quand tu fumes, tu te sens bien. But the subsequent times Mais les jours à venir, is when the addiction takes place. c'est quand tu commences à être Why addicté. you have to even start and try at all. Donc pourquoi est-ce que tu dois même commencer ce genre de truc? I make frantic efforts to read messages on my phone at some times in the day. Moi, je fais des efforts pour lire les messages qu'on m'envoie sur mon téléphone à un point moment donné dans la journée. 30 minutes in the morning when I wake up, I check whether I had some mails and all that. 30 minutes, quand je me réveille, les premières 30 minutes, je essaie de voir s'ils m'ont envoyé des emails. You realize there are too many, so in the afternoon, I give myself about 30 minutes when I'm on break. Et quand je me réveille, je vois qu'ils sont trop beaucoup. Dans l'après-midi, je dédie du temps à ça. And before I sleep, I read some. Et avant de me coucher, je fais ça aussi. So definitely I have some mails that every day I pass on to the next day. Donc, à peu près chaque jour, il y aura des mails que je vais passer à l'autre jour. But the reason why I do that is not to be addicted to Mais la raison pour laquelle je la fais, c'est pour ne pas être addicté. because the workload on me is so much that if I get addicted to my phone, it means I'm going to shelve my work and be reading messages. Parce que le travail que j'ai à faire est trop beaucoup que si je commence à être addicté à mon téléphone, je ne pourrai pas faire ce travail. I'm
not saying don't read messages that loved ones send to you. Je n'ai pas dit ne lisez pas les messages qu'on vous envoie. Make sure you have time Mais sachez comment utiliser votre téléphone pour faire des SMS ou lire vos messages. So what we are saying is the addiction stage, the experimental stage should not be started at all. Donc If not done one. le premier stage dont nous parlons, qui est le stage d'expérimentation, c'est un stage que vous ne devez pas commencer. So now, after experimentation, then you become a social user or a regular user. Maintenant, après l'expérimentation, maintenant tu commences à devenir quelqu'un qui utilise cette chose régulièrement. And you see, one painful thing is all these items that we are mentioning as addictive items, they have something in them that keeps you crave for them. Et une chose qui fait mal, c'est que ces addictions que nous avons mentionnées, il y a quelque chose qu'ils ont qui t'attire vers eux. So the main input of our discussion is we shouldn't even experiment for us to start falling. Donc la première chose, je vais dire que c'est que n'expérimentez même pas ça pour que vous tombez dans cette tentation. Then we'll get to the problem or the risk. Maintenant, nous allons parler des problèmes ou les risques. And this time you do it extremely because you've gone past the experimentation stage, you've come to the social usage, and now you are in the problem itself. Et nous avons passé le premier stage qui est l'expérimentation, le deuxième stage qui est là où tu fais cela régulièrement. Et maintenant, ce stage est le stage d'extrêmement. Then finally, we come to the dependency stage. Et maintenant, le dernier stage dont nous parlons, c'est le stage de dépendance. That is where if you don't do it, you can't survive. C'est là, et le dernier stage, c'est quand tu ne fais même pas cette chose un jour, ça devient un problème. Parce que tu es addicté. Now, the complication of getting to that stage La complication d'arriver à ce stage-là, is you physically change. c'est que physiquement tu changes. I was telling a pastor friend that I would wish pastors will not only say this particular habit is a sin. Je disais à un pasteur ami que je souhaite que les pasteurs ne vont pas dire que ce comportement particulier est un péché. But they go beyond that and tell us the implication of that Mais particular. ils vont aller au-delà de ça pour nous dire ce qui entre dans ce genre de péché. Because somebody will tell you, well, it's a sin, it's my life. Parce que quelqu'un va te dire, oh, c'est un péché, c'est ma vie, je m'en fous. The aftermath is what is more dangerous. Mais c'est ce qui se passe après le péché, c'est ça qui est moins dangereux. How you look like. De la manière qu'on te voit, de la manière que tu deviens. You damage your life. That's why I always say, let's try picturing at home somebody who is addicted to weed smoking, to cocaine, to sex. And unfortunately, those with sex addiction, they don't mind, even if it's a baby, they will go and sleep with because he's addicted to it. He needs it a day before he can survive. C'est ça, je dis que nous dommageons nos vies. C'est ça, lorsque vous ne faites pas ce truc, même un jour, vous ne vous reposez pas. Même quelqu'un qui est addicté au sexe, même s'il voit un bébé, il va faire cela. Then from there, you become depressed because you are addicted to it. If you don't get it, you can't survive. And by that, you get dejection from the society. Et quand c'est comme ça, vous devenez dépressé, vous êtes déprimé parce que si vous ne faites pas cela un jour, il y a des problèmes. Either you end up in jail because you'll be stealing small to survive on addictive substances, or you damage your relationship with your families. Recently, Même si vous endommagez les relations avec vos familles, ou vous pouvez même aller en prison pour des trucs que vous faites, vous vous en foutez. recently we had to do some contribution for our mate from Tech. Tout récemment, nous devions faire des contributions pour nos amis d'une école qui vient de mentionner. I was in Katanga with him, J'étais dans la même classe avec lui. and at that point he was doing it little, and we make a lot of fun from those points. Et à ce point-là, il faisait les trucs petit à petit et on juste riait avec cela. Now it got to a point where he had to sell everything in his house. Il est arrivé à un niveau là où il devait vendre tout ce qu'il a dans sa maison. Once he is not making money to buy the stuff, he has to take his television or radio sets, go and sell them to survive. Parce qu'il ne faisait plus l'argent pour acheter les choses qu'il avait besoin. Alors il a vendu tous ces trucs. He sold his bed. The bed. Il a vendu toutes choses et a même vendu le matelas sur lequel il dort. And that is the extent addiction can send you to. Et c'est à ce point extrême que l'addiction peut t'envoyer. Now,
if you are addicted, these days, even younger guys are addicted. Si tu es addicté, même ici, même la jeunesse ici d'aujourd'hui est addictée. Either behaviorally or substance-wise. Si c'est par un ou une autre chose, nous sommes tous addictés. We are asking, is there treatment for addiction? Et maintenant, on veut demander, est-ce qu'il y a des traitements pour l'addiction? Yes, there are. Oui, il y a des traitements pour l'addiction. There is one major one that includes therapy, especially with the behavioral abuse or addiction. Et il y a un traitement vraiment extrême pour une des addictions que nous avons. There are medications for those who are mentally going, especially those who take the weed and the narcotic drugs and that. Et maintenant, il y a des médicaments pour ceux qui ne sont pas trop normaux. The psychotherapy is Les also psychothérapistes. used these days by talking to the person. Donc, il y a des psychothérapeutes qui sont engagés pour parler avec certaines personnes, Making the person feel very important and that he's wasting his life. pour te faire sentir important dans cette vie, pour que tu arrêtes ce genre de trucs. And a lot of this are working. Et ce genre de trucs, on est en train de travailler aujourd'hui. So when you check these days from our secondary schools and the universities and all that, we have the counseling unit. Donc, si vous voyez nos écoles aujourd'hui, nous avons une unité de conseil. Please, if you live here and you know you are getting addicted, visit any of these counseling units. Si nous quittons ici et tu sais que tu es addicté, rends visite à ce genre de conseil, So that ces unités de they can conseil. use the psychotherapy to help you revive yourself. Là, comme ça, vous allez voir un psychothérapeute pour vous revivre. And also, all the regional hospitals in Ghana have somebody who does psychotherapy. Et maintenant, au Ghana, ici, tous les hôpitaux ont quelqu'un qui donne des conseils aux gens. So you can visit any regional hospital for help if you are having. Donc, ici au Ghana, vous pouvez rendre visite à tous les hôpitaux pour prendre conseil si vous avez des addictions. On that note, I'll conclude by saying that Sur ce, je veux conclure en disant, addiction is affecting the youth. l'addiction est en train d'affaiblir la jeunesse. If you are not yet addicted to any behavior or any substance, Si tu n'es pas encore addicté à une manière ou une autre à quelque chose, please don't let the pastor come and preach before you start changing from those characters. n'attends pas que le pasteur vienne prêcher avant que tu vas changer de comportement. Don't only look at it as a sin, Ne vois pas ça seulement comme un péché, but look at it as something that can destroy your future. mais and your regarde life. ça en tant que quelque chose qui peut détruire ton futur. On that note, thank you very much. Sur ce, merci beaucoup. Okay, so if there are any questions or any clarifications, Donc, si vous avez des questions ou bien vous voulez des clarifications, levez vos mains s'il vous plaît. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou bien vous avez besoin de clarifications sur ce qu'on a dit, levez vos mains s'il vous plaît. From addiction to addiction. We've seen that we talked about just addiction. So assuming you transited from or you've left the addiction, you are addicted to something and you've resorted to maybe the medical care and the rest and you are okay. You already explained that there will still be some torture in you because in my language they said arabama vonamuna arabato means still there will be something there. So what can you add to the society or what can you add after the solution to your addiction? What can you add? Because you've not added the addiction part. Thank you very much. Donc le frère demandait qu'on vient de parler de l'addiction. Very much. There is a boy at my area. He's around 10 years. I always see this boy going to the beer bar to buy alcohol for the father. So I decided to help him. I went to the father in a very nice way to discuss how he can stop the child from buying alcohol. But I've realized that he still goes there to buy it. There is a temptation that he will start from the experiment stage. And one day
I might see this boy at the last stage. I have tried, but he still goes there to buy it. Prof, can you help me as to how I can go on to assist this boy? That has been a challenge. Donc la question que le frère vient de demander, c'est que dans sa communauté où là il est, il accorde. Parce qu'un jour, il va décider de prendre ça lui-même. Okay, Prof, thank you for the wonderful presentation. And my question is, you were talking about addiction. Now, for someone to be addicted to a particular behavior, it means it starts from a minute stage before it gets to the peak of the addiction. Now, how do a lay person know that this addiction that I've been attracted to, I've gotten to the peak of the addiction? Because we are all educated. Some of us are not educated. So I want to know what are some of the education that we can move out and educate those who are not here to be educated on the addiction. Maybe the person has been addicted to a particular situation for a very long time, but he or she cannot be subtracted or immune from it. So what are some of the ways to know that, no, I've gotten to the peak of this addiction? And what are some of the things that we can circumvent to support the person? Thank you. La question que le frère vient de poser, c'est que Okay, so my brother asked, we've spoken about addiction, but we did not talk about addition. I wanted to concentrate on addiction because of where addiction is sending us to. But once this is coming up, let me talk to it. dans la première personne a demandé pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'addiction, mais on n'a pas ajouté l'addition qui est le thème d'aujourd'hui. Mais mon focus aujourd'hui, c'était que je voulais me concentrer sur l'addiction. Mais on va parler de l'addiction plus tard. Addiction to addiction could be getting integrated into the system after addiction. Donc, de l'addiction à l'addiction, c'est que tu dois être intégré dans la communauté ou encore dans la société après l'addiction. And I don't think any of us here is addicted yet. Et je ne pense pas qu'il y a des personnes entre nous ici qui sont addictées. Pas encore. Okay. So when we get to the third person's question, we'll get to know whether indeed we are not addicted to something or. Donc, si on arrive à la troisième personne qui a posé sa question, on va savoir si on est addicté ou pas. Now, addiction is you have to undergo therapy. When you undergo therapy and you acknowledge the fact that I'm addicted to something and I need to move from that thing, you have to get integrated into society. Non, avec l'addiction, tu dois prendre des thérapies. Quand tu reconnais que tu es addicté à quelque chose, tu dois demander de l'aide et puis ils vont t'aider. Getting integrated into society is when you become meaningful to society. Et on doit te réintégrer dans la société. Et c'est en ce moment que tu deviens quelqu'un dans cette société. How do I become meaningful? Comment est-ce que je peux devenir quelqu'un dans la société où I could learn a trade. je peux apprendre à faire quelque chose. I could go back to whatever job I was doing previously. Je peux apprendre un métier ou aller au travail dont je faisais avant que je suis devenu addicté. And that is the point I become relevant and meaningful to society. Et c'est à ce point que tu deviens relevant à la société. Said you right. Tu deviens important à la société. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. No, so that is why I said you should learn a trade or go back into what you were doing initially. You know, addiction comes with stigma. So it's not easy getting integrated into the society. But let's say I've learned a trade. That is where the respect comes in. Or else I will have to be doing well and to well answer. But it's the best for you to learn a trade to make yourself relevant. Or you can make an impact with your life. Make a statement with your life that indeed, this is where I got to. Now I'm back on track. Yes, okay. So not necessarily being employed, but employ yourself. So, il demandait est-ce que si tu es addicté à quelque chose et tu sors de ces choses, comment est-ce que tu vas trouver du travail? Parce que il y a des gens qui t'ont connu, ils savent que tu avais un problème. Est-ce qu'ils vont aimer t'employer? Donc le professeur disait que tu dois apprendre un métier pour toi-même avant de t'intégrer dans la société pour devenir quelqu'un. Donc petit à petit, tu vas réintégrer la société. Okay, a boy who buys drinks for the father. Maintenant, à propos de l'enfant qui achète de l'alcool pour son père.
this is happening so much in our society these days. Ce genre de scénario arrive à toute fois dans notre société. And somebody will tell you, is that your boy? Is that your child? Et You quelqu'un va don't, you dire, don't have any right over him. And our society will not even support you when you want to stop such a child. et le père ou ceux qui sont en charge de l'enfant peuvent dire, est-ce que c'est ton enfant? C'est pas ton enfant, donc tu n'as rien à dire. But there should be a way out. And there could be a way out. Now, the way out is to be advising the child anytime you see him. For him to see that that is a negative attitude he should never get close to. Dans le con- Unlucky, he might take it. Donc tu peux aider l'enfant, tu dois le conseiller parce que cette attitude est une attitude négative. So you don't have to relent on having to talk to him anytime you see him do that. Donc c'est pas à chaque fois que tu le vois que tu dois parler à son père. I hope I've made a bit of justice to it, because it's not easy in our society to stop somebody's child when he's sent. It's like those in the cocoa growing area. When you go there, you see proper child labor. Il y a un But point au Ghana ici, quand tu vas là-bas, tu vas voir que les gens abusent des enfants. external bodies that are trying to solve that are not being given the chance to do Et that, il y a des organisations qui sont en train de because résoudre cela, mais ils n'arrivent pas. I carried items sold. So Moi-même, en tant qu'enfant, j'ai I think vendu. my child should do the same thing. Et mes enfants aussi ont fait la même chose. I would suggest you pray before you talk to him and see what prayer can Donc, do to the man and the boy as well. Thank you. j'aimerais que tu pries avant que tu décides de parler à l'enfant ou au père à chaque fois. Okay, so how do I know I'm addicted? It's so easy. I have a small boy in my house, like my boy. Then I told him that he's getting addicted to gadgets. Because immediately he comes from school, the first thing is to look for some gadget, a phone or something to play with. And it takes a long time for him to leave the whatever gadget he's playing with. And these things are cutting across. Old men who never knew how to manipulate phones now pick a phone and they don't want to put it down. Once you realize that you can't stay away from your phone for even an hour or 30 minutes, then you should rethink. It means you are getting addicted to it. Because if I have a job to do, and Donc il disait que comment est-ce que je peux savoir que je suis addicté à quelque chose? Non, il donnait un exemple d'un garçon là où il vit. Ce garçon est addicté à son téléphone ou à la technologie. À chaque fois qu'il revient de l'école, il doit prendre quelque chose et jouer avec. Maintenant, en tant qu'adulte ou en tant qu'humain, si tu réalises que tu es addicté à ton téléphone ou bien tu ne peux pas passer 5 minutes ou 30 minutes sans ton téléphone, sache que tu es addicté à cela. and that is what is happening. Grown-ups, children, adults, whoever, we have that addiction creeping in, and to get to a point to be a canker. I just wanted to add to what Prof also said. Particularly, I was just talking with my brother, the behavioral addictions. And frankly, we are all here looking nice, but many of us are struggling with various behavioral addictions. None of you, I know, none of you goes to buy, now in Ghana, nobody buys lotto paper again. But there are many of us doing soccer bet. It's true. And it is an addiction. Let's be frank. Prof talked about us. He said, yeah, people are using their school fees. Soccer bet. And it comes with nicely. I'm an Arsenal supporter. And they say, oh, you predict the scores for. And so we get ourselves slowly in. Many of us here are into soccer betting. And it comes small money, but I don't see. But when you put it together, a lot of us are wasting away, and it gets to a place where you are not able to live without doing these things. Why Prof is talking about this is, look, in this place, in IYC, we want to confront some of these devils that are with us, so that we can liberate ourselves. It's very, very, very important. And Papa Ro talked about, subtle advertising that gets us in. I'll just say, as we reflect over what Prof is saying, look in your own life.
Be truthful to yourself and seek help. Talk to Prof. That's a challenge, because some of these things, a lot comes back to us as pastors and leaders in church. There are young people that can't walk up to you because people say, so you are not willing, and then it pushes the person away. So we may also have to create an environment where people can walk up, because every addict wants to come out, but it's difficult to come out. Is the problem, So they could go to the regional hospitals. Okay. These days, all regional hospitals have psychiatrists there. No, they do psychotherapy. Okay. They do psychotherapy. So every regional hospital has somebody who does psychotherapy. And maybe the other one is, as preachers may have to now start talking about some of these things and opening up to young people. When you come to me, then I direct you. You know what? Let's go. I'll go with you. I'll sit with you. I'll help you through. And recovery is not as easy as getting in. But all of us must come out of some of these things. So if you are having a challenge, and the other one, Prof, pornography. Some of us are into it. Pornography. Many of us are into it. And it has become an addiction. If I say we check phones right now, no, Prof. And some of you, why their password is, you alone know what is on your phone. It's not. It's So I beg, if you are facing any of those challenges, look, Prof is here. All these people are here. Will not condemn you. We'll rather see how best we can help. And the last one, many of you don't know, is if Bishop himself were here, he would tell you. Bishop himself had an addiction, alcohol. I'm sure some of you've heard him tell his story. So there is hope. If God can work with Bishop, he can work with you also. But you must be truthful to yourself. Thank you. Thank you. We are engulfed into betting. But I've engaged one or two youths, and what makes them engulfed in betting is like more or less the benefits that comes out of the betting is more attractive. It's more attractive to them. Prof, looking at the negative impact of the act and the benefit, how can you advise us? Thank you. Okay, so you see, addiction is out of the reward. The only thing we can do currently is, because addiction are individual, giving general ways of moving out of them is very hard. That is why they do the psychotherapy, to understand individually what got you into that. Was it by the brain, or was it by society? That's the place you live in. So once we get to know from that point, then you know there could be a way through this one. Now, some people are saying they are good at betting, and that is their means of survival. And indeed, it's their means of survival. But I'm telling you, when the devil gives you 2 cedis, he takes about $1 million in return. And when he's taking it, he takes it so well. So these are some of the ways we could talk to our friends. Okay, so you see, all addictions, as I said earlier, comes as a result of something. What the gay and the lesbian society do is they push a lot of money into the society. They entice the youth with money. So we have to know first whether the person is getting addicted to that character because he wants money, or whether the person got addicted to it because he just like pleasure. There are two. On doit faire la part des choses. Quand on dit qu'on est dépendant ou bien on est addicté à quelque chose, il faut savoir ce qu'on en tire comme profit. Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est l'argent? When it is pleasure, quand c'est le plaisir, then that one is very dangerous and cannot easily be solved within that short time. Et quand c'est le plaisir que cela te procure, c'est vraiment dangereux parce que c'est difficile de te faire sortir de là parce que toi seul sais ce que tu ressens comme plaisir. So then you have to use the psychotherapy I mentioned earlier. Et
pour ça, il est nécessaire que tu vois un psychothérapeute. And try to redirect his pleasure into something else than the pleasure he has on Et himself. tu dois essayer de rediriger ce plaisir-là que tu ressens en faisant cela ou bien en regardant cela sur autre chose que ça. So like the porn my senior brother mentioned earlier, if that is where it is going, then you could talk to the person to redirect the times that he used it to watch porn to rather watch a different something on the same Si phone or on a c'est different medium. en regardant le porno que la personne ressent ce plaisir, pour aider cette personne, par exemple, tu vas lui dire, ok, le temps que tu prends pour regarder le porno, utilise ce temps pour regarder autre chose qui est plus profitable pour toi et apprends à tirer plaisir de cela. Then if the person also acquired it because he has money, he needs money, sorry, then that one, the one counseling, or probably you should get somebody to start supporting him financially for him or her to move away from that. Mais si la personne le fait parce qu'il a de l'argent, il le fait, pas par plaisir, mais on peut le payer, il peut avoir de l'argent dedans, ça c'est un peu moins compliqué. Rapidement, on peut te conseiller comment avoir de l'argent de façon honorable. And I mentioned that all spiritual, all sexual activities have spiritual connotations attached to them. So if you want to help that person, the first thing you should be doing is about praying with the person, praying for the person. Et and toute committing him to activité God. sexuelle, retenons bien, a une connotation spirituelle. Alors si tu veux aider quelqu'un qui est dans un tel problème, il faut d'abord commencer par prier avec la personne. So when you leave the spiritual side, then that one, the physical one becomes a bit easier. Alors si tu commences par la prière, sur le plan physique, c'est plus facile à combattre. Okay, my brother was asking the difference between addiction and passion. Et le frère demandait la limite entre la passion et l'obsession, ou bien la dépendance. Passion is controllable. La passion est contrôlée, est contrôlable. You can control passion. On Although peut- you love to do this, but you have control, you have breaks to it. Pour la passion, on a un contrôle là-dessus, on sait notre limite. But when it is addiction, because of the reward in addiction, you can't easily control yourself. But Mais passion probably might not Quand have c'est any de la reward in dépendance ou bien de l'addiction, et là, ce n'est plus facile de te contrôler. Là, tu sauras que non, tu es dépendant de la chose ou bien c'est ta passion. there. Okay, so thank you very much. Thank you, Prof. Thank you, Prof. I want to add up, Prof. One of the things that we are addicted to nowadays, according to the youth, is the iPhone. Yes, Prof. Now, they will go to all extent to get iPhone. Et And Prof, une autre chose qui devient obsession pour nous les jeunes aujourd'hui, c'est because pas d'avoir téléphone, mais d'avoir iPhone. On te donne un autre téléphone, non, c'est iPhone, je veux. I had two instances that came to me. One, it was on betting. This guy, just a guy who is coming from a low background. So this man said, let me help you, come to my shop, sell my things for me so that at the end of the day, he's into this car dealing business. He's a student at our end. Now this guy, after selling, instead of the guy to deposit the money into the account, he had used about 7,000 for betting. Voilà quelqu'un qui dépense plus de 700 000 francs CFA, l'équivalent de 7 000 Ghana, pour faire les paris en ligne, les paris sur le football et les jeux sur le sport. And Prof, last 3 weeks, 3 ladies were sad because they've used their fees for Et iPhone. on était obligé Because de they chasser iPhone, 3 étudiants comme ça parce qu'ils ont soit utilisé cet argent pour les paris en ligne ou bien pour acheter iPhone alors qu'ils avaient déjà un téléphone. I think the church has a lot of work to do. Yes, Prof. L'église a beaucoup à faire. Yeah, So we have to be very careful yeah. because there's this guy, I didn't have to say this, I was paying the fees. I saw now this guy is using iPhone. Meanwhile, I'm using Android. So I said, I'll stop. Yes, because I can see that you don't need. I take alcohol because there are so many things that is running through me or so many challenges in my life. So I always take the alcohol to forget my troubles or my thing. Because sometimes I even feel like
even taking my life. But when I take the alcohol, it makes me forget them and I continue. So how will you? Et voilà quelqu'un qui personne. Okay, so what I would say is, anybody who tells you alcohol solves problem is lying to you. D'abord, c'est la vérité. Faut pas que quelqu'un va te dire que l'alcool résout un problème, non. You even don't forget when you are drinking. The more you remember, the more you drink. So you just sleep well. You wake up, the problems are there, and they are worse. So alcohol never solves problem. L'alcool ne résout pas les problèmes. Rather, alcohol compiles the problem. Mais l'alcool réunit beaucoup plus de problèmes pour toi. Il faut être franc avec la personne. Dis-lui clairement que l'alcool ne résout pas les problèmes. Thank you very much. Thank you. Yeah. Right in the corner. Where you are. Oh, I think we can clap better than that for Prof. Prof, again, on behalf of the presiding bishop, I want to, and on behalf of all of us here gathered, want to express sincere gratitude to you. Prof, I'm excited about something Prof did. Prof, unlike many of us, was bold enough to say, I am born in 1974. He claims, he constantly says that. I don't know how many of you are taking note of that. It's an inspiration for me. At the age of 47, he's a professor. Believe me, yes. And he linked it to the fact that he has been in church. Not any church, the aim is Zion Church. So where you are is a blessed place. It's a place that grooms professors. À l'âge de 47 ans, il est déjà professeur d'université. Et il dit que c'est grâce à l'église. Et pas une autre église, hein. Il est membre de l'église Zion, comme toi. Brethren, our choices of some of these people are deliberate and intentional. So that as you see them, you realize that you have a future. He has done it, God can do it for you also. Pas qu'il est enseignant, il est professeur. Il a le titre de professorat. Il a dépassé doctorat, il est professeur. And God has blessed him. He didn't keep it to himself. He's here to come and impart into us as young people, because he was like you some time before. With the confidence that as he pours out into us, some years to come, you will also be standing here pouring out again into other people. Hallelujah. Amen. Prof, we are very grateful. The topic Merci à vous, professeur. You dealt with is a very, very practical and real challenge we are facing now. And Prof is taking it from the point of view that we must not even get there at all. That is, yeah, that's what he's saying. Prof is saying, look, we shouldn't even get there for us to now try to get out. So if you are midway, certaines personnes, c'est quand on parle de ces choses qu'ils veulent essayer. Non, on vous décourage tout de suite. Si tu ne le fais pas, tant mieux. Ne cherche même pas à essayer. Parce que quand tu vas entrer dedans, peut-être d'autres personnes en sortent, mais toi, c'est pas ce que tu t'en sortes. Donc, s'il te plaît, ne commence même pas. Faut même pas essayer. Don't try. So, Prof, thank you very much. And on behalf of all of us, I'm also saying you've reminded us. For those of us who are toying with addiction, today we'll have a change of mind. Yes, and then we can meet you and tell you, Prof, you spoke at this conference. I was there. You helped me. Today, look at me. God has set me free. God bless you. Bless your home. Bless your family. Bless your job. Yes. And I challenge all of you. You know, people like this, when they are around, shake his hand so that the grace that is upon him can come upon you also. Thank you. Thank you. Amen. Thank you. Thank you.